my dear students. Let's start the session. Okay, now thermal stresses and strains. Sigma thermal, epsilon thermal, radon. Stress. Stress. What is the stress? Tell me. What is the stress? What is the stress? What is the definition of stress? What is the definition of stress? What is the difference between stress and pressure? Stress and pressure. Huh? Stress ki what is the unit of stress? What is the unit of stress? Newton per meter square, force by area. What is the unit of pressure? Force by area, Newton per meter square. If stress and pressure both are same, why two parameters? Stress and pressure రెండు సేమ్ అయితే రెండు ఎందుకు ఉన్నాయి? ఇది ఇది కూడా ఏరియానే కదా. స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్ అయినప్పుడు డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ కూడా మారుతాయి కదా. ఇనిషియల్ లెంత్ ఫైనల్ లెంత్ అంటావు కదా. చెప్పండి. రైట్ నౌ the internal resistance offered by the internal resistance offered by the internal resistance the internal resistance offered by the internal resistance the internal resistance the internal resistance offered by the body, internal resistance offered by the body per unit area of cross section, per unit area of cross section is called stress. Clear? Stress is the internal resistance offered by internal resistance offered by the body per unit area of cross section. Per unit area of cross section, internal resistance. This is the Newton per meter square or Pascal. Okay, now ml t power minus 2 by ml t power minus 2 by L square m L inverse t power minus 2. Clear? This is the stress. Stress means internal resistance offered by per unit area of cross section. Internal resistance offered by the body per unit area of cross section. What is the pressure? What is the pressure P? Pressure P. The magnitude of external force acting per unit area of cross section is called pressure. Clear? Pressure equal to how much? External force. External force acting per unit area of cross section. External force acting per unit area of cross section. This is also Newton per meter square. Due to pressure, stress can be induced. Due to stress, no pressure exerted. Clear? Due to pressure applied on the body. Due to pressure applied on the body, stress induced in the body. Stress induced in the body. Stress induced in the body. Stress will be induced. Pressure can be applied. Pressure applied on the body. External force acting per unit area of cross section. Stress induced in the body. Internal resistance
offered by the body per unit area of cross section. If I pressure you, you will feel stress. Okay, now pressure applied externally, stress induced. That stress feeling, stress is a feeling. That feeling will come from internally. Clear? If I pressure you, you will feel stress. Clear? Due to pressure. Due to pressure. If due to pressure, stress can be endured. If pressure applied on the body, stress will be induced in the body. That is the stress and the pressure. Due to pressure, stress can be induced. Due to pressure, stress can be induced. Next, strain. Due to strain, stress will come, or due to stress, strain will come. What is the input? Strain or stress? Chapandi. Strain or stress? Strain or stress? Which one is the input? Stress or strain? First no strain అయితే stress గా ఫీల్ అవుతావు. అర్థమైందా? స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అయితే స్ట్రెయిన్ అవ్వు. అర్థమైందా? ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ అనేది ఇన్పుట్, స్ట్రెస్ అనేది అవుట్పుట్. డ్యూ టు స్ట్రెయిన్, స్ట్రెస్ కెన్ బి ఇండ్యూర్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్? టెల్ మీ. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్? What is the strain? Change in dimensions by original dimensions. Here, strain equal to how much? Change in dimensions by original dimension. L final minus L original by original. Change in dimensions by original dimension. Next, Hooke's law. What is the Hooke's law? Hooke's law. Stress is directly proportional to strain. Stress is longitudinal stress. Thermal stress is also longitudinal stress. The stress induced along the longitudinal axis of the member, that is called longitudinal stress. Longitudinal, what is the longitudinal axis? This is the longitudinal axis. This is the transverse axis. Okay, now longitudinal axis along the length. So the load applied in the direction of length. Adhe meeku unde syllabus. Stress induced in the direction of applied load is called longitudinal load. Due to longitudinal load, longitudinal strain. Due to longitudinal strain, longitudinal stress. Longitudinal stress directly proportional to longitudinal strain. Clear? F by longitudinal load by. Here, what is the proportionality? Hence modulus of elasticity will come for longitudinal loading. Longitudinal loading. Hence modulus of elasticity. Hence modulus of elasticity. Here, load by area equal to y into delta L by L. Then F equal to how much? Ay by L into delta L. This is the stiffness. K equal to stiffness. Load per unit deflection. K equal to Ay by L. K equal to Ay by L. This is fundamentals of mechanical properties of solids. Hooke's law. K is the stiffness. Load per unit deflection. K is the stiffness of the material. Load per unit deflection. Load per unit deflection. Now write down. Completed. Here. Now we need to talk about alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. These are the fundamental knowledge required in order to start thermal stresses at states. Clear? First, alpha. What is the alpha? What is the alpha? Tell me. Coefficient of linear
thermal expansion, coefficient of linear thermal expansion. Write down. Alpha is the coefficient of linear thermal expansion of the solids. Thermal expansion. Clear up. Thermal expansion. Alpha is the coefficient of linear thermal expansion. Beta is the coefficient of aerial thermal expansion. Gamma is the coefficient of volume. Thermal expansion. Coefficient of volume thermal expansion. Properties of thermal properties of matter. Alpha, beta, gamma. What is the alpha? Tell me. What is the alpha? 1 by L. Delta L by delta T. 1 by L. Delta L by delta T. Here you can write beta equal to how much? 1 by A. Delta A by delta T. Gamma equal to 1 by V. Delta V by delta T. So we can write alpha as N by 1 by L original, L final minus change in length by delta T. Here you can write beta equal to 1 by A original or initial, A final minus A initial by delta T. Here also gamma equal to how much? N by 1 by V original. Here V final minus V original by delta T. Clear? So delta L thermal is nothing but, here you can write delta L thermal equal to L naught alpha delta T. L naught alpha delta T. Here delta A thermal equal to how much? A naught beta delta T. Delta V thermal. V the first volume. Gamma V naught gamma delta T. Are you clear? Now we need to talk about L final equal to how much? L naught into 1 plus alpha delta T. Are you able to write this? This is the L final. L naught alpha delta T plus L naught taken common. Then area is the instantaneous area. Clear? This is how much? Original into 1 plus beta delta T. 1 plus beta delta T. Here V final or V instantaneous. V naught into 1 plus
gamma delta t, gamma delta t. Are you following? Understood or not? Now, here we can take alpha on y-axis, delta t on x-axis. What is the graph? It's a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Alpha is inversely proportional to delta t. Here, beta also inversely proportional to beta and delta t. Here what you will get? Here what you will get? Beta is inversely proportional to delta t. This is the gamma. This would be gamma delta t. Inversely proportional. Gamma is inversely proportional to delta t. Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Are you following? Understood or not? Now tell me, this part completed. Now we need to talk about Q. We need to talk about Q. Take a Q. Length of the cube is L. Length of the cube is L. Length of the cube is L. 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 Now, here also length of the cube. Yeah, we need to talk about area. Length of the cube, you can take any area. So, length of the cube L, L, L. Okay now, what is the area here? What is the area? Area equal to L square. Area equal to L square. Now, here, this is the cube. What is the volume of the cube? What is the volume of the cube? Length L, L, L. Here, this is the volume. Volume of the cube equal to L cube. L cube. So, alpha equal to how much? Alpha equal to how much? 1 by L into delta L by delta T. 1 by L into delta L by delta T. Here we can talk about L and A equal to how much? A equal to L square. L and A equal to 2 times of L and L. 2 times of L and L. Clear? So here delta A by A equal to 2 times of delta L by L. 2 times of delta L by L. Then, so here what you can write? Delta T 1 by A. Delta A by delta T. Delta A by delta T, that equals to 2 times of 1 by L into delta L by delta T. So this you can write beta. Beta equal to 2 times of alpha. Beta equal to 2 times of alpha. Then what is the volume? Tell me. Volume equal to how much? L cube. Volume equal to how much? How much? L cube. L and B equal to how much? L and B equal to how much? 3 times of L and L. 3 times of L and L. Then apply delta on both sides. Delta V by V equals to 3 times of delta L by L. So here 1 by V into delta V by delta T. That equal to 3 times of 1 by L into delta L by delta T. So gamma equal to how much is obtained? Gamma equal to how much obtained? 3 times of alpha. 3 times of alpha. Are you clear or not? 3 times of alpha. Alpha. Beta equal to 2 alpha. Gamma equal to 3 times of alpha. 3 times of alpha. Clear? Next. Completed.
know Poisson's ratio. Poisson's ratio. చెప్పండి. What is the Poisson's ratio? Write down. Poisson's ratio. Here we can take cylinder. It's a cylinder. Length L, diameter D. Okay, length L, diameter D. So what is the coefficient of linear expansion? Alpha equal to 1 by L into delta L by delta T. What is delta L thermal? L naught into alpha delta T. L naught into alpha delta T. What is the area? Tell me. What is the area? See here. What is the area? Here to here. This would be area. Okay. What is the Poisson's ratio? Poisson's ratio mu equal to Poisson's ratio. What is the Poisson's ratio? Somebody, lateral strain by longitudinal strain. Mu equal to how much? Minus lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain by longitudinal strain. What is lateral strain and longitudinal strain? The load applied along the direction. The strain developed in the direction of applied load. Longitudinal strain. The strain developed in the perpendicular to the direction of applied load. Clear? So ఇప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఇలా యాక్ట్ అయిందనుకో, F thermal ఇలా యాక్ట్ అయిందనుకో, length increases. What about diameter or radius? Decreases. Okay na? Length increases, diameter decreases. ఇప్పుడు నీకు longitudinal strain ఏమవుతుంది? The strain in the direction of applied load. Epsilon x is the longitudinal strain. Epsilon y, epsilon z is the lateral strain. Lateral dimensions. అర్థమైందా? Length ఏంది? In the direction of applied load ఏముంది? Dimension in the direction of applied load. Length ఉంది. అది longitudinal strain అన్నమాట. ఓకేనా? Diameter, radius ఎటు ఉంది? Perpendicular to the direction of applied load. Radius ఎటు మీద చేస్తావు? This is the radius. Clear? Perpendicular to the direction of applied load. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? U equal to how much? Minus delta d by d by delta L by L. Delta d by d by delta L by L. Delta d by d. This is the Poisson's ratio. Poisson's ratio equal to delta d by d by delta L by L. Delta L by L. Completed. ఇది అయిపోయిందా? ఇక్కడ మనము డెల్టా d by d ని రాయొచ్చు. Delta d by d this is a decreases minus mu into delta L by L minus mu into delta L by L area equal to how much? Pi d square by 4. Delta A by A equal to how much?
delta A by A equal to how much? 2 times of delta D by D. 2 times of delta D by D. Are you clear or not? Now tell me how much is obtained? 1 by A into delta A by delta T. That equal to how much? 2 times of 1 by D into delta D by delta T. Delta D by D can be written as minus 2 times of mu into 1 by L into delta L by delta T. This is beta. Beta equal to how much? Minus beta equal to how much? Minus 2 times of mu into alpha. Minus is the decreases. Okay na? So ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది దీనికి? డిక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా. ఏరియా డిక్రీజెస్. లెంత్ ఇంక్రీజెస్. ఏరియా డిక్రీజెస్, లెంత్ ఇంక్రీజెస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ for this cylinder, what is obtained for cylinder? This would be the cylinder. Length L, diameter D. So what it will get? Tell me, what is the volume of the cylinder? Volume of the cylinder pi d square by 4 into L. Pi d square by 4 into L. Clear or not? Delta V by V. How much is obtained? 2 times of delta D by D. 2 times of delta D by D plus delta L by L. 2 times of delta D by D plus delta L by L. Clear? ఇక్కడ నువ్వేం రాయొచ్చు? 2 times of delta D by D ఏం రాయొచ్చు? delta A by A గా రాయొచ్చా? తర్వాత రాద్దాము. ప్రస్తుతానికి delta V by V 1 by V into delta V by delta T equal to 2 times of minus mu into delta L by L. 2 times of minus mu into delta L by L plus delta L by L. 1 minus 2 mu. 1 minus 2 mu into delta L by L. Here 1 by L into here 1 by L into delta L by delta T. 1 by L into delta L by delta T. 1 by V into delta V by delta T. Gamma equal to how much? 1 minus 2 mu into alpha. 1 minus 2 mu into alpha. Are you clear or not? Here gamma equal to 1 minus 2 mu into alpha. 1 minus 2 mu into alpha. Are you clear? 1 minus 2 mu into alpha. Gamma equal to 1 minus 2 mu into alpha. Gamma equal to this. Are you clear or not? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ completed. So దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? 1 by V into delta V by delta T equal to 2 times of 1 by D into delta D by delta T plus delta L by L into delta T. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు?
डेल्टा ए by a करायचा डेल्टा ए by a डेल्टा b करायचा 1 by l into डेल्टा l by डेल्टा t రాయచ్చా ఇదే కదది సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ బీటా దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా నా గామా ఈక్వల్ టు బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా రాయచ్చా గామా ఈక్వల్ టు బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ yes sir గామా ఈక్వల్ టు బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇందాకలా కూడా బీటా ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా అయితే గామా ఏమైందా 3 ఆల్ఫా గామా ఏమైందా 3 ఆల్ఫా are you clear or not understood this is for cylinder and Poisson's ratio completed next okay అర్థమైందా నెక్స్ట్ రీడ్ ఆఫ్ కేస్ 1 కేస్ A one end of the rod is fixed another end is free to expand one end of the rod is fixed అర్థమైందా so this is L original L0 you can say from here to here L0 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత this is L0 సో ఇక్కడ మనము మంట పెట్టు ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ పెట్టి ఇక్కడ ఒక మంట పెట్టు ఓకేనా ఓకే సో ఇప్పుడు లెంత్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది లెంత్ ఇంక్రీజెస్ by increasing the temperature it will solids will expand ఓకేనా ఇప్పుడు చూడు ఇది ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది it will expand up to this particular length clear so ఇది ఎంత అయితే చెప్పు ఇది L final L original L final clear so this is how much delta L thermal so delta L thermal equal to how much delta L thermal equal to how much L final minus L original L naught that equal to how much L naught alpha delta T clear what is the epsilon thermal delta L thermal by L naught equal to alpha delta T. Now sigma thermal equal to how much? What is the sigma thermal? Sigma thermal equal to dash. Thermal stress induced in the rod. Thermal stress induced in the rod. చెప్పండి what is the thermal stress induced in the rod in this particular case చెప్పండి ఏమైతది thermal stress induced in the rod first option 0 second option y alpha delta t option 3 y alpha delta t option 4 none of the above
చెప్పండి. ఇది చాలా పాపులర్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. చాలా సార్లు అడిగారు నేను. చెప్పండి. డేట్లో ఉన్నాయి, బొచ్చుడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. ఇది చాలా సింపుల్ అసలు. చెప్పండి. Free expansion of the rod. Thermal stresses 0. Free expansion. Case A. Free expansion of the rod. Free expansion of the rod. Free expansion of the rod. If the rod is free to expand, thermal stresses equal to 0. Clear? It is free to expand. There is no restriction in the expansion. No restriction in the expansion. That is free expansion. అర్థమవుతుందా? If there is no restriction, no stresses will be induced in the rod. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏది? Thermal stresses induced in the rod. No restriction to the expansion of the rod. That is called free expansion. That is free expansion of the rod. Free expansion of the rod. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు ఫ్రీగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అన్నాము? నో రిస్ట్రిక్షన్స్. కేస్ బి కంప్లీటెడ్. Thermal stresses induced in the rod equal to 0. Completed. Now, case B. Now write down case B. ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లేట్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది రెక్టాంగులర్ ప్లేట్. పైనుంచి చూడాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు మీకు ప్లేట్ ఇలా ఉంది. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్. Here to here. It will expand along this. Along the length direction it will expand. Along this direction it will expand. Here to here. And expand along this. Here to here. Okay. Initial length, final length, C. This is the original length, L, EH. Second. This is the plate. LBH. Yellow. B. L. B. H. Okay now. Length. Okay now. Length here. This is the floor. Length will increase. B also increases. Will go like this. Here to here. Understood?
LEH. These are the dimensions. Are you following? Okay now, LEH. So what about delta L thermal? Here, what is delta L thermal? Delta L thermal equal to how much? L alpha delta T. What is delta B thermal? Delta B thermal, B alpha delta T. Delta H thermal, delta H thermal, H alpha delta T. What is epsilon L thermal? That equal to alpha delta T. Correct or not? Delta L by L. Delta L thermal by delta L thermal by L equal to alpha delta T. Delta B thermal. Delta B thermal by B. Equal to alpha delta T. చెప్పండి సిగ్మా ఎక్స్ థర్మల్, వై థర్మల్, జెడ్ థర్మల్ చెప్పండి. Is next y then go. Okay, sigma x thermal how much? Thermal stresses induced along x, y, z direction. Thermal stresses induced along x, y, z direction. చెప్పండి. So here first option 0 0 0. Second option 0 y alpha delta T 0. Third option y alpha delta T comma y alpha delta T comma y alpha delta T. Option 4 0 0 y alpha delta T. Okay. Heated or not out. Delta T rise in temperature. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఈ రెక్టాంగులర్ క్యూబ్ ని ప్లేట్ ని జస్ట్ ఆ ఫ్లోర్ మీద పెట్టి హీట్ చేసాం. ఫ్లోర్ మీద పెట్టి హీట్ చేసాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. లేకపోతే టేబుల్ మీద పెట్టి కింద మంట పెట్టు. చెప్పండి చెప్పండి మీరు చెప్పండి చెప్పండి. జస్ట్ ఒక టేబుల్ మీద పెట్టి ఒక క్యూబ్ని లేకపోతే ఒక మైసూర్ పాకుని టేబుల్ మీద పెట్టి కింద మంట పెట్టావు. మైసూర్ పాకు లెక్క ఉందా? టేబుల్ మీద పెట్టి కింద మంట పెట్టావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు స్ట్రెస్సెస్ ఏం చెప్పు? 0 0 0. It is what? Free expansion. Free expansion. స్ట్రెస్ ఏం లేదు అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? ఈ పర్టికులర్ మైసూర్ పాక్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? స్ట్రెస్ ఏం ఫీల్ కావట్లే అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఎంజాయింగ్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు గోవాకి పోవాలనుకున్నావు అనుకో, గోవాకి నువ్వు పోవాలనుకున్నావు అనుకో, ఇంటికి పోయి అమ్మా నేను గోవాకి పోవాలనుకుంటున్నానని చెప్తావు. తీసుకో నాయన డబ్బులు 5,000 అంటావు. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఎంజాయ్ చేస్తూ గోవాకి వెళ్తావు. అప్పుడు నీలో ఏం స్ట్రెస్ ఏం రాదు. దట్ ఈస్ ఫ్రీ టు గోవా. అర్థమైందా? అర్థమైందా? అలా కాకుండా నేను గోవాకి పోవాలనుకుంటున్నాను అమ్మ అంటావు. అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నాయన అంటావు.
మీ అమ్మ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నాయన అంటది. దిస్ ఈస్ ద రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద మోషన్. అర్థమైందా? నీవు గోవా ట్రిప్కి రిస్ట్రిక్షన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీకు అబ్బా అంటావు కదా, అప్పుడు టేబుల్ ఇసిరేస్తావు. అర్థమైందా? రిస్ట్రిక్షన్ ఇన్ ద మోషన్, స్ట్రెసెస్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్. అర్థమైందా? నో స్ట్రెసెస్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ if the motion or expansion is not restricted. In that case, no stresses will be induced. That is the free expansion in multiple directions. Free expansion in multiple direction. అర్థమైందా? ఎక్స్పాన్షన్ అలాంగ్ 3 మ్యూచువల్ డైరెక్షన్, ఆల్ ఆర్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్. కేసి ఆల్ ఆర్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్. ఆర్ క్లియర్? నెక్స్ట్ కేసి నెక్స్ట్ కేసి. Now both ends of the rod fixed. Both ends of the rod fixed. Both ends of the rod. Both ends of the rod. Both ends of the rod fixed. అర్థమైందా? ఇప్పుడు both ends of the rod fixed. Here case C లో ఫస్ట్ కేస్ మన both ends of the rod fixed. Rising temperature, lowering of temperature, decreasing temperature, rising temperature. Here y alpha delta t. This is the rising temperature. Rising temperature, length increases or decreases? Length increases or decreases? This is A, this is B. Length increases or decreases? Increases. General గా ఇవి రెండు ఎండ్స్ లేనప్పుడు, ఈ 2 ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ లేనప్పుడు ఈ రాడ్ ఎంత వరకు ఎక్స్పాండ్ అయింది చెప్పు? ఈ రాడ్ ఎంత వరకు ఎక్స్పాండ్ అయి ఉండేది చెప్పు? ఈ రాడ్ ఎంత వరకు ఎక్స్పాండ్ అయి ఉండేది? 7 వరకు ఎక్స్పాండ్ అయి ఉండేది. ఓకేనా? కానీ ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ని ఆపేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో అంటే ఏ షుడ్ బికమ్స్ ఏ డాష్, బి అనేది బి డాష్ వరకు పోయి ఉండాలి. అర్థమైందా? ఏ అనేది ఏ డాష్ వరకు పోయి ఉండాలి, బి అనేది బి డాష్ వరకు పోయి ఉండాలి. కానీ ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ ఏం చేస్తే ఈ ఏ డాష్ ని ఏ వరకు తోసి. అర్థమవుతుందా? ఏ డాష్ ని ఏ వరకు తోసి, తర్వాత బి డాష్ ని బి వరకు తోసి. అంటే మీనింగ్ ఏంది? దిస్ ఈస్ ద రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇప్పుడు ఇది కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అవుతుందా, టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అయితే చెప్పండి? కంప్రెసివ్ లోడ్ అవుతుందా? కంప్రెసివ్ లోడ్ అవుతుందా? టెన్సైల్ లోడ్ అవుతుందా? కంప్రెసివ్ లోడ్. హియర్ F thermal is what? Compressive in nature. F thermal is what? Compressive in nature. Clear? ఇదే విధంగా కేస్ 2 లో కేస్ 2 ఇదే రాడ్, సేమ్ రాడ్, ఫిక్స్డ్ అట్ బోత్ ద ఎండ్స్. But lowering of temperature, y alpha delta t, fall in temperature decreases. Instead of expansion, contraction will take place. Clear? So ఇప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు? ఏ కాస్త మామూలుగా ఈ రెండు లేకపోతే ఏ నుంచి ఇటు దాకా వచ్చిండేది, అవునా కాదా? ఏ షుడ్ కమ్స్ టు ఏ డాష్ పొజిషన్, బి షుడ్ కమ్స్ టు బి డాష్ పొజిషన్. కానీ ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఏబిలోనే ఉంది కదా. అంటే ఏ డాష్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ డాష్ టు ఏ. రాడ్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ ఏ డాష్ టు ఏ. ఏ డాష్ టు ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంది?
A dash to A. This is B dash to B. Here F thermal is acting as tensile load or compressive load? Tensile load. అర్థమవుతుందా? Are you clear? Are you clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the delta L thermal in this case and in this case? Both the case. Delta L thermal equal to how much? L alpha delta T. Here also delta L thermal equal to how much? L alpha delta T. So మామూలుగా మీకు ఏం తెలుసు? Thermal stress is directly proportional to longitudinal thermal strain. Thermal stress directly proportional to thermal strain. Thermal stress equal to how much? Y thermal strain. Clear? F thermal by A equal to Y into delta L thermal by delta L thermal by L. Delta L thermal by L. F thermal equal to how much? F thermal equal to how much? A y by L into delta L thermal. A y by L into delta L thermal. ఇప్పుడు delta L thermal ప్లేస్ ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి? F thermal equal to how much? A y by L into L alpha delta T. L alpha delta T. L gets cancelled out. L gets cancelled out. F thermal equal to how much? Y A alpha delta T. Y A alpha delta T. So ఇప్పుడు thermal stress equal to how much? What is the thermal stress? Thermal stress can be written as F thermal by area. F thermal by area equal to how much? Y alpha delta T. Y alpha delta T. Thermal stress induced. That equal to Y alpha delta T. Y alpha delta T. So what kind of thermal stresses here? Here thermal stresses. What kind of stresses? Compressive or tensile? Compressive. The magnitude of compressive stresses equal to how much? Y alpha delta T. Y alpha delta T. The magnitude of tensile. Here thermal stresses are tensile in nature. What is the magnitude? Y alpha delta T. Y alpha delta T. What is the thermal load? Tensile in nature. Thermal load. It is tensile in nature. That is equal to how much? Y A alpha delta T. Here, what is the thermal load here? What is the nature of the thermal stresses in this particular case? Nature of the thermal stresses in this particular case? Compressive in nature. The magnitude will be C. Y A alpha delta T. But it is compressive in nature. But here tensile in nature. Are you following or not? అర్థమవుతుందా ఇది? Clear or not? Next. Completed. This is the way to calculate thermal stresses induced. Tensile. Dimensions increases, length increases. Tensile in nature. Compressive, length decreases. That is compressive in nature. ఇప్పుడు the load which is acting away from the end. ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉన్నారు. This is the rod. Load is acting away from the rod. This is a tensile load.
This is the tensile load. The load is acting away from the rod. Okay na? This is the rod. Pulling the rod. Pulling the rod. Pulling the rod. Pulling the rod. అర్థమవుతుందా? ఇది tensile in nature. Due to tensile load, elongation will come. Elongation will come. Due to elongation, longitudinal strain will come. Positive. Due to longitudinal strain, longitudinal stress will come. That is the tensile stress. అర్థమైందా? టెన్సైల్ లోడ్ వల్ల టెన్సైల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. టెన్సైల్ లోడ్ వల్ల టెన్సైల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. అదే ఒక రాడ్కి ఇయర్ అలా కాకుండా రాడ్కి టువార్డ్స్ యాక్ట్ అయిన అనుకో. దిస్ ఈజ్ వాట్ కంప్రెసివ్ లోడ్. దిస్ ఈజ్ కంప్రెసివ్. ఎఫ్ కంప్రెసివ్. ఓకేనా? టువార్డ్స్ పుషింగ్ ద రాడ్. కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. కాంట్రాక్షన్ విల్ కమ్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎఫ్ థర్మల్ అనేది పుషింగ్ ద రాడ్ కదా, టువార్డ్స్ ద రాడ్. అప్పుడు ఈ ఎఫ్ థర్మల్ ఏమనొచ్చు? కంప్రెసివ్ లోడ్ అనొచ్చు. క్లియరా? టెన్సైల్ ఏం చెప్పు? అవే ఫ్రమ్ ద రాడ్. ఇట్లా పుల్లింగ్ ద రాడ్. ఇదేంటిది? పుషింగ్ ద రాడ్. అర్థమైందా? చెవులు పట్టుకొని ఇటు పట్టుకొని లాగిన అనుకో, ఇటు పట్టుకొని కొంతమంది పిల్లకాయల్ని ఇటు పట్టుకొని ఇటు లాగతాం. ఓకేనా? సినిమాల్లో ఇటు పట్టుకొని ఇటు కొడతారు. ఇటు కొడితే ఏందా? కంప్రెసివ్. పైనుంచి తడితే ఏందా? కంప్రెసివ్. చుట్టు పట్టుకొని లాగితే ఏందా? సైడ్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు అలా సినిమా ఒకటి ఉంది కదా, ఏంది? భాష ఉంది కదా, వాడు షర్టు ఇటు అంటారు కదా, అదేం లోడా? కాదమ్మా, షియర్ లోడ్. అది ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్. Shear stresses will be induced, bending of the shirt. Okay na? Due to shear load, shear stresses will be induced. Due to shear stresses, here shear force, ఇక్కడ షర్ట్ బెండ్ అయిద్దా, స్ట్రెచ్ అయిద్దా? ఓకేనా? ఐరన్ చేసినావు అనుకో, ఐరన్ చేస్తావు కదా, అప్పుడు ఇట్లా సాపుతాం, అప్పుడు స్ట్రెచ్ అయితే ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా అయితే. అర్థమైందా? నువ్వు ఐరన్ చేసినప్పుడు మడత పెట్టేటప్పుడు బెండ్ అయితే, ఫోల్డ్ అయితే. ఫోల్డింగ్ అంటే బెండింగ్. ఓకేనా? బెండింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే షియర్ ఫోర్స్ వల్ల వస్తుంది. ఇప్పుడు దండం మీద బట్టలు ఆరేస్తావు కదా, అప్పుడు ఏమైతుంది? లోడ్ యాక్టింగ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్. ఓకే, ఆ దండం మీద అదేం లేదా, ఏమంటారు? తాడు. ఆ తాడు క్రాస్ సెక్షన్ ఏందా? సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఈ షర్ట్ వెయిట్ యాక్ట్ అవుతుందా? కిందకి యాక్ట్ అవుతుందంటే క్రాస్ సెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా యాక్ట్ అవుతుందా, పర్పెండిక్యులర్ గా యాక్ట్ అవుతుందా? క్రాస్ సెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా యాక్ట్ అయ్యింది. ఈ లోడ్ క్రాస్ సెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా యాక్ట్ అవుతుందా, పర్పెండిక్యులర్ గా యాక్ట్ అవుతుందా? క్రాస్ సెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా యాక్ట్ అవుతుందా, పర్పెండిక్యులర్ గా యాక్ట్ అవుతుందా? ఇదబ్బా క్రాస్ సెక్షన్. ఇది క్రాస్ సెక్షన్ వర్టికల్ ప్లేన్ లో ఉంటది. ఇది క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఒక పీసు. అదేందా? ఒక పీసు. ఈ పీస్ నేను పెట్టామనుకో, ఇది క్రాస్ సెక్షన్. ఇది దీని క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఇది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా కదా. క్రాస్ సెక్షన్ అంటే వర్టికల్, ఈ ప్లేన్ లో ఉండేది క్రాస్ సెక్షన్. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ కి ఈ లోడ్ ఏందా? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. క్రాస్ సెక్షన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నది అలాంగ్ దట్ లోడ్ యాక్ట్ అయితే లాంగిట్యూడినల్ లోడ్. అర్థమైందా? దీనికి క్రాస్ సెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా యాక్ట్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్. క్రాస్ సెక్షన్ ఇప్పుడు డస్టర్ కానీ ఇది ఉందా కదా, ఇది ఉందా? క్లియరా? సో ఇది క్రాస్ సెక్షన్. క్రాస్ సెక్షన్ కి ఈ విధంగా లోడ్ అప్లై చేస్తే ఇది లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్. ఇది లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండేది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్. ఓకేనా? అలాంగ్ ద లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్ గా లోడ్ యాక్ట్ అయితే లాంగిట్యూడినల్ లోడ్. అది స్కూల్ లెవెల్ డెఫినేషన్. జనరల్ గా లోడ్ ఎటు యాక్ట్ అయితే
ఈ విధంగా అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద లోడ్ యాక్టింగ్? లోడ్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద లాంగిట్యూడనల్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ లాంగిట్యూడనల్ లోడ్. లోడ్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద మెంబర్, ట్రాన్స్వర్స్ షియర్ లోడ్. అర్థమైందా? దీన్ని ఏమంటారు? ట్రాన్స్వర్స్ షియర్ లోడ్. ఇట్లాంటిదైతే ఎసెంట్రిక్ ట్రాన్స్వర్స్ షియర్ లోడ్. ఇట్లాంటిదైతే ఇక్కడ ఎన్ని లోడ్స్ చూడు, ఈ లోడ్ ఏందా? లాంగిట్యూడినల్ లోడ్. ఇక్కడ యాక్ట్ అయితే ఎసెంట్రిక్, దీన్ని యాక్సియల్ లోడ్ అంటారు జనరల్గా. యాక్సియల్ లోడ్, ఎసెంట్రిక్ యాక్సియల్ లోడ్. ఇట్ యాక్ట్ అయినా ఎసెంట్రిక్ యాక్సియల్ లోడ్, కింద యాక్ట్ అయినా ఇట్ యాక్ట్ అయినా మిడిల్లో యాక్ట్ అయితే యాక్సియల్ లోడ్. దీని ఏమంటారా? వర్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్. దీని ఏమంటారా? ఎసెంట్రిక్ వర్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్. దీని ఏమంటారా? హారిజాంటల్ ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్. దీని ఏమంటారా? ఎసెంట్రిక్ హారిజాంటల్ ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్. ఓకే, ఒక లోడ్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది, ఒక లోడ్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏమొస్తుంది? టార్క్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఒక లోడ్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది, ఒక లోడ్ కింద ఇటు యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఇటు, ఇది కింద. సో దీన్ని ఏమంటారా? టార్క్ అంటారు. ఓకేనా? టార్క్ ఎప్పుడు కూడా ప్యారలల్ టు ద క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బెండింగ్ కి టార్క్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పు. బెండ్ అవడం అంటే ఏంది? ఇది బెండింగ్, ఇది బెండ్ అవడం, ఇది ట్విస్టింగ్. అర్థమైందా? ట్విస్టింగ్ దేని వల్ల వస్తుంది? టు ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లైక్ హారిజాంటల్ ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్స్. ఇదొక హారిజాంటల్, ఇదొక హారిజాంటల్. దీనివల్ల ట్విస్టింగ్ వస్తుంది. క్లియరా? వర్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ షియర్ లోడ్, ఒకటి కిందకి ఒకటి పైకి. దీనివల్ల బెండ్ అయ్యింది. బెండింగ్ అనేది లేదు మీకు. బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది స్కూల్ లెవెల్లో లేదు. అర్థమైందా? స్కూల్ లెవెల్లో బెండింగ్నే టార్క్ అంటారు. అది టార్క్ కాదు యాక్చువల్గా. టార్క్ అంటే ప్యారలల్ టు ద క్రాస్ సెక్షన్. మీకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఉండదు అసలు. బెండింగ్ మూమెంట్ అసలు మీ టోటల్ సిలబస్లోనే ఉండదు. అర్థమైందా? బెండింగ్ మూమెంట్ను కూడా మీరు ట్విస్టింగ్ మూమెంటే అంటారు. టార్క్ ఒకటే చదువుతారు మీరు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒకటేమో కిందకి, ఒకటేమో పైకి ఉండింది అనుకో. దీనివల్ల ఇది ఏమైంది? యాక్చువల్గా బెండ్ అయింది. మీరు రొటేట్ అవుతాను, అప్పుడు టార్క్ అయింది. రెండింటిని టార్క్గానే చూస్తారు మీరు. అర్థమైందా? స్కూల్ లెవెల్లో అప్ టు 11th 12th క్లాస్ వరకు బెండింగ్ మూమెంట్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్గా చూడరు. క్లియరా? ఓన్లీ టార్కే చెప్తారు. ఇక్కడ ఎన్ని మూమెంట్లు వస్తాయి? మూమెంటే టార్క్ మీకు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎన్ని మూమెంట్లు వస్తాయి ఇక్కడ చెప్పండి. ఎన్ని మూమెంట్లు వస్తాయి? దేని వల్ల? ఒకటేమో ఇటు ఉంది, ఒకటేమో లోపలికి ఉంది. ఇట్ట బెండ్ అయిద్దా, ఇట్ట మూమెంట్ అయిద్దా? అర్థమవుతుందా? ఒకటేమో కిందకి, ఒకటి పైకి, ఇలా రొటేట్ అయిద్దా? అర్థమైందా? ఒకటేమో ఇటు, ఒకటేమో ఇటు, ఇట్లా అయిద్దా? అర్థమైందా? ఈ లోడింగ్, నేమ్ ఆఫ్ ద లోడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లోడ్స్ వాళ్ళకు వచ్చే మూమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంకా అడ్వాంటేజ్, ప్రతిదీ మూమెంటే మీకు. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ అది. ఇక్కడ మీరు చెప్పింది అడిగింది ఏంటి? టెన్సైల్ లోడ్ అంటే ఏంటని. మనకి ఎన్ని లోడ్లు ఉన్నాయా? చాలా లోడ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్ని లోడ్స్, ఒకటేమో ఇన్వర్డ్, ఒకటేమో ఇన్వర్డ్, రెండు ఉంటే కంప్రెసివ్ అంటారు. క్లియరా? క్లియరా అన్నాడు. సో టైం ఎంత అయింది? ఓకే, నెక్స్ట్ రైటా thermodynamic scale. Next write down thermodynamic scale. Thermodynamic scale. Thermodynamic scale తెలుసా మీకు? Thermodynamic scale. Thermodynamic scale. ఓకేనా? ఓకే, కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్కేల్స్.
ఎలా చేయాలి చెప్పండి, గుర్తుపెట్టుకుంటారా? F-32 అట్లా గుర్తుపెట్టుకోకూడదు, క్లియరా? సో ఇలా రాయాలి, ఇలా రాయాలి, ఇయర్ టు ఇయర్. Serious. Here you can write it as steam point. This is the ice point. Steam point or boiling point. Boiling point of boiling point. Boiling point or steam point. Steam point. Steam point. This would be ice point. Ice point. Ice point. Okay na? Degree centigrade. Degree centigrade scale. Centigrade scale. Centigrade scale. Okay na? This is the Fahrenheit scale. Fahrenheit scale. This is unknown scale. Unknown scale. Unknown scale. Unknown scale. Unknown scale. Okay na? చూడండి ఇక్కడ. So what is the steam point in? What is the steam point of water? Boiling point of water ఎంత? 100 degrees centigrade. 100 degrees centigrade. Ice point ఎంత? 0 degrees centigrade. What is the Fahrenheit scale లో steam point ఎంత? 212 degree Fahrenheit. ఓకేనా? 32 degree Fahrenheit. Ice point ఎంత? 32 degree Fahrenheit. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కన్వర్షన్ చేయండి, తర్వాత అన్నోన్ స్కేల్కి వెళ్దాము. ఇక్కడ ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక పాయింట్ పిక్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఇది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, సి టైమ్స్ సి డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, క్లియరా? దాన్ని ఫారెన్ హీట్ లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇంటర్పోలేషన్ చేయాలి. ఇంటర్పోలేషన్ తెలుసా? ఎట్లా అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్ ఎంత చెప్పు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్ ఎంత? F-32. F-32. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్ ఎంత చెప్పు? C-0. C-0. This is a degree Fahrenheit. C-0 degree centigrade. Are clear? So మనము టోటల్ విడ్త్ ఎంత చెప్పు? టోటల్ విడ్త్ ఎంత చెప్పు? ఇక్కడ టోటల్ విడ్త్ ఎంత? 212 minus 32 ఎంత? 180 degree Fahrenheit. 212 minus టోటల్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్ ఎంత చెప్పు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్ ఎంత చెప్పు? 100 degree centigrade. క్లియరా? మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అదే చేయాలి, క్లియరా? దాన్ని ఇంటర్పోలేషన్ అంటాము, క్లియర్? సో అప్పుడు ఏం చెప్పు? ఇది ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ అనుకో, అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? పిసి బై ఈఎఫ్ ఈక్వల్ టు పిసి బై ఏసి. పిసి బై ఏసి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం పర్ఫార్మ్ చేయాలి చెప్పు? ఈఎఫ్ బై డిఎఫ్. కరెక్టా కదా? ఈఎఫ్ బై డిఎఫ్ అని రాయాలి. అదేనా? దిస్ బై టోటల్ ఈక్వల్ టు దిస్ బై టోటల్. అలా మనము కన్వర్షన్ చేయాలి ఎప్పుడైనా, క్లియరా? సో పిసి అంటే ఏం చెప్పు? సి మైనస్ 0 బై ఏసి అని చెప్పు 100 degree centigrade. That equal to F minus 32 by how much? This is a degree Fahrenheit. By how much? 180 degree Fahrenheit. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం చెప్పు?
ఇక్కడ 0 కొట్టేస్తే ఇక్కడ C by 100 equal to F minus 32 by 180. 0 కొట్టేస్తే C by 5 equal to how much? F minus 32 by 9. This is the way to convert degree centigrade into Fahrenheit. సో ఇప్పుడు ఒక అన్నోన్ స్కేల్లో ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒకటి ఇచ్చే ర్యాండమ్ గా ఇక్కడ 325 అని ఉందనుకో డిగ్రీ పి అన్నమాట. అర్థమైందా? ఇదేమో ఒక 52 డిగ్రీ పి. ఐస్ పాయింట్ ఎంత అంటే 52 డిగ్రీ పి అనుకో. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నీకు ABCDE F G H I. అర్థమైందా? దీన్ని ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత చెప్పు? ఇది పి అన్నమాట. సమ్ పి అన్నోన్ స్కేల్ డిగ్రీ పి అన్నమాట. ఇది నోన్ స్కేల్ కాదు, అన్నోన్ స్కేల్. వాడు ఏమంటాడంటే ఒక స్కేల్ డిఫైన్ చేస్తాడు, దాని ఐస్ పాయింట్ స్టీమ్ పాయింట్ ఇస్తాడు. సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్లో ఎంత ఉంటే ఈ అన్నోన్ స్కేల్లో ఎంత ఉంటుంది అంటారు. ఈక్వలెంట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద అన్నోన్ స్కేల్ అడుగుతారు. క్లియరా? ఇట్ ఈస్ లీనియర్ రిలేషన్. ఇంటర్పోలేషన్ కూడా లీనియర్ ఉంటుంది. సో చెప్పండి, ఇది ఎంత చెప్పు? P minus 52, P minus 52, 55 పెట్టుకో, కొద్దిగా బాగుంటుంది. 55 అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పు? ఎంత వస్తుంది? 270. ఈ విడ్త్ ఎంత చెప్పు? 270 డిగ్రీ పి. సో అప్పుడు దీని ఏమి ఈక్వేట్, దీంతో దేంతో ఈక్వేట్ చేయొచ్చు చెప్పు? HI by tell me, HI by GI that equals to ఎంత? P minus 55 by 270 ఇలా రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? దాని తర్వాత ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రెండింటికి ఇదన్నమాట. అర్థమైంది? ఇది క్లియరా? ఇవి రెండు నోన్ స్కేల్స్, ఇవి మానవులు. ఇది మీకు నచ్చినట్టు మార్చుకోకూడదు, ఓకేనా? 212 32 ఫిక్స్డ్, 100 0 ఫిక్స్డ్. ఇది క్వశ్చన్ లో వాడి ఇష్టం ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. క్లియరా? అది నువ్వు ఈక్వాలెంట్ డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ టెంపరేచర్ అడగొచ్చు, ఈక్వాలెంట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ అడగొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద థర్మోడైనమిక్ స్కేల్. అబ్సల్యూట్ థర్మోడైనమిక్ స్కేల్ ఇస్ ద కెల్విన్ స్కేల్. కెల్విన్ స్కేల్ ఏం చెప్పు? అయిపోయిందా? ఇది కెల్విన్ స్కేల్ అంటే ఎలా వస్తుంది చెప్పు? ఇక్కడ ఎంత చెప్పు? కెల్విన్ స్కేల్ లో కంప్లీటెడ్ అయిపోయిందా? ఇది రైట్. వాట్ ఈస్ ద స్టీమ్ పాయింట్ ఇన్ ద కెల్విన్ స్కేల్? 373. కెల్విన్ స్కేల్ ఏమొస్తుంది? దీనికి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 370K, 373 Kelvin. This is absolute thermodynamic scale. Absolute thermodynamic scale. That is the Kelvin scale. Absolute thermodynamic scale. Thermodynamic. Absolute thermodynamic scale. Kelvin scale. Kelvin scale. ఇదేంటిది? 273 Kelvin. 273 Kelvin అంటే ఏంది? 273.16 Kelvin. What is the triple point of water? Triple point of water. Triple point of water. That equal to how much? Triple point of water. Triple point of water. 273.16 Kelvin.
273.16 Kelvin, or else triple point of water, that is equal to how much? 0.15 degrees centigrade. 0.01 actually. 0.01. Clear? 1 degree centigrade equal to 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin. ఇది యాక్చువల్గా మనము 273గా తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్? అసలు ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? ఆల్ విల్ కమ్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. క్లియరా? త్రీ ఫేజెస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? లిక్విడ్ ఫేజ్ వాటర్, ఓకేనా? గ్యాసియస్ ఫేజ్ స్టీమ్, ఐస్ ఫేజ్ సాలిడ్ ఫేజ్ ఐస్, స్టీమ్ ఐస్ వేపర్. ఈ మూడు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఈక్విలిబ్రియంకి వస్తాయి. క్లియరా? ఆల్ విల్ కమ్ టు ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ at this particular temperature. That is the triple point of water. 273.16 Kelvin, 0.01 degree centigrade,